Hi everyone, selamat petang semua. So petang ni saya nak share berkenaan dengan short capacity and short capacity utilization in injection molding. Okay, berkenaan dengan topik ini, kita tahu dah dalam injection molding banyak parameter perlu setting. So setiap setting parameter tu perlu ada pengiraan. So apa yang kita belajar dulu dalam SPM zaman PMR, semua tu volume tu isi padu semua tu kita akan guna pakai di sini untuk dapatkan capacity ataupun short yang diperlukan, berat yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu produk pada single shot. Okey, ini session 8. Dalam modul 8 ni ada dua topik saya akan bincangkan dan ada sedikit latihan yang kita boleh buat sama-sama untuk dapatkan lebih pemahaman dalam short capacity. Okey, yang pertama, formula to calculate injection molding machine short weight capacity ataupun short capacity calculation. So apakah formula yang digunakan untuk kita buat pengiraan supaya kita hasilkan produk itu ataupun weight berat produk itu dapat dikenal pasti dengan satu suntikan ataupun satu injection. Okay, first thing, what is short capacity of machine? Apakah short capacity untuk mesin? Apa yang dibagi tahu di sini, maximum volume yang isi padu yang dia maximum isi padu ataupun weight material injected by the screw during the single cycle operation. Maksudnya dia punya screw ni bergerak daripada belakang ke depan. Bila dia tolak, area purple ni yang kita sebut sebagai short capacity. Adakah kita boleh ukur ataupun kita boleh set dia punya jarak screw ni supaya dia duduk dekat dan inject pada tepat waktunya? Itu yang kita nak belajar, berapa banyak material yang diperlukan untuk inject satu-satu produk supaya tidak membazirkan. It is also called injection capacity of machine. Okey, dekat sini dia juga disebut sebagai mesin punya capacity. Okay, kalau lagi besar mesin dia, lagi besar dia punya capacity. Lagi kecil dia punya mesin, lagi kecil dia punya capacity, dan bergantung pada jenis mold yang digunakan. Kalau mold yang besar, produk yang besar, kalau kita pasang dekat mesin yang kecil, mungkin tidak dapat inject sepenuhnya and then membazirkan material. Pada masa yang sama, pembaziran material pun banyak. So untuk elakkan benda-benda tersebut, so kita nak buat kajian, kita nak buat belajar macam mana nak kira mold tu, capacity machine sesuai tak dengan material tersebut. Okay, boleh tak menghasilkan. Alright, dekat sini kalau kita tengok, dia ada hopper yang diisi material. Ini dia punya hydraulic motor. Ni screw barrel kita. Ini barrel yang putih ni, yang macam kelabu ni barrel. Okey, atas barrel ni dipasang dengan heater band. Okey, untuk memanaskan barrel kita dan mencairkan kita punya plastik. Kalau kita tengok dekat sini, dalam barrel ada 3 zone yang utama. Feed zone, lepas itu melting zone ataupun transition zone, dan satu lagi metering zone. Kalau kita tengok pada color di barrel tersebut, dah boleh buktikan zone-zone yang berbeza. Okay, yang oranye pekat ni, ini adalah feed zone, zone suapan. So maksudnya material tu masuk ke dalam barrel. Yang kedua, melting zone, zone ataupun transition zone, zone transisi. Maksudnya daripada bentuk butiran, bentuk pellet, material tu transisi, bertukar jadi cecair, liquid, daripada solid form pada liquid base. Transisi tu yang kita sebut sebagai transition zone. Lepas itu, yang dah bentuk dari cair tu, viscosity dah rendah, so kita remain dan hantar kepada mold. Yang zone ni kita sebut sebagai metering zone. Kalau kita tengok, perhatikan dekat sini, warna purple, okey, dekat sini dah bagi tahu maximum dosing ataupun refilling position. Maksudnya skru bergerak ke belakang dah, habis maksimum. So gap daripada ujung nozzle ke ujung metering zone, metering zone ni
inilah kita sebut sebagai refilling position. Maksudnya bila skru tu bergerak, material semua akan dah berkumpul dekat sini. Okay, material-material ni semua dah berkumpul. So bila bergerak je, dia akan tolak masuk material ke dalam mold. Maximum dosing, maksudnya itulah maximum material yang ada dalam tu. So yang ini kita nak kira untuk dapatkan engine machine punya capacity. Right. Step 1, kita kena tahu short capacity calculation. What is it required? Type of material. First kali kita kena tahu apakah material yang kita akan gunakan. Yang kedua, material density. Okay, ketumpatan bandingan material tersebut. Kalau polyvinyl chloride berdasarkan pada carta, okay, dia ada minima dan maksima. So saya ambil yang maksima. So density untuk polyvinyl chloride adalah 1.50 gram per centimeter cube persegi, di mana kita dapat tahu machine screw ataupun machine diameter, screw diameter or screw radius dalam mesin itu dah bagi tahu dah. Dia punya spec memang dalam manual dah ada. Dekat sini apa yang saya boleh diberikan ni 40 mm diameter. Okey. Kalau kita bahagi dua, itu kita akan dapat jejari. Diameter, separuh daripada diameter adalah jejari. So bahagi dua, kita tahu diameter dia adalah 20 mm. So dekat sini maximum dosing ataupun refilling position adalah jarak pergerakan skru ke maximum level, dan di mana ruang yang kosong ini yang dipenuhi material, inilah kita sebut sebagai maximum dosing ataupun refilling position. Okey. Di sini saya memberi contoh material untuk polyvinyl chloride PVC. Material density adalah 1.50 gram per centimeter cube, dan jejari telah pun dibagi sebab diameter 40, jejari adalah 20. Separuh daripada diameter adalah jejari, dan ketinggian ataupun jarak material yang berkumpul di hadapan nozzle pun kita dah bagi tahu adalah 220 mm. So sekarang untuk kita nak dapatkan short capacity machine, kita ada dua step yang kita perlu kira untuk dapatkan short capacity machine. Okey, step kedua yang saya cakap lah ni, okay, volume, isi padu, pi r kuasa 2 H. Kita tahu barrel adalah dalam bentuk silinder. So kita kena dapatkan isi padu yang penuh yang boleh cope up oleh mesin tersebut untuk inject material yang kita kendaki. So radius adalah separuh daripada diameter. Lepas tu height adalah filling dosing. So simple formula, kita semua nilai dah ada. Kita sekarang masukkan saja volume of cylinder V equal to pi r power to H. Okey, step ketiga apa kita buat? Dapatkan nilai isi padu, volume value. V equal to pi r power to H. V equal to 3.14 times 20 multiply 20 and multiply with 220. Okay, the pi value we know that 3.14 is a value for pi. Radius power 2 means radius 2 times we multiply 20 multiply 20 and last with times with height 220. So we get the value 276,320 millimeter cube. So we don't want the value in millimeter cube, so we should change to the centimeter cube. To change the centimeter cube is very easy, just divide with the 1000. So when we divide 1000, so we get the answer of the volume is 276.32. This is the value of the barrel, means the distance that material can collect, that is 276.32. So next step, to get the short capacity of the machine,
So we have used this formula, short capacity equal to volume multiplied with density. So we get ready the short capacity is, we know that 276.32 is the volume of the barrel, centimeter cube, times with 1.50 gram per centimeter cube. 1.50, that is the standard maximum density value for polyvinyl chloride, PVC. So when we multiply 276.32 centimeter cube with multiply with 1.50, so we here we can see we can this one is we can cut off, so we have gram. So when we multiply, we get the answer 414.48 gram. You can change this number to 414.5 gram. So this machine with this material that can produce each shot, the amount of the weight of the machine material is 414.5 gram for material PVC. So different material, different value you will get. Okay, so very simple steps to complete the short capacity of machine. Okay, next, okay, we go for the exercise number 1. So now the spec of the machine remain same, that is the height of the barrel is remain 220 and the diameter 20 mm, which means the machine, I'm still using the same machine, but the product or the material will be different. So this time I'm trying to use material polypropylene types copolymer, and the density is very low, 0.91 gram per centimeter cube. So let's see what is the short weight capacity for this material. Machine remains same. Okay, the material capacity. First, what we should do, we should get the value. To get the short capacity, we know short capacity, the formula is volume multiply with density. Density, we know the value is already given, 0.9110 gram per centimeter cube, but we should get the value for volume. Okay, what is the formula for the volume? V is pi r power 2 h. So V, pi, we know the value is standard 3.14, radius is 20 multiply 2 or times power 2, and height is 220. Okay, once we multiply with this value, we sure will get almost 277 the volume of the barrel. So now to get the short capacity, we know short capacity, the answer, the formula is V times we multiply with diamond density. So V is 277 multiply with density is 0.191. So the answer is (277) multiply with 0.91. So the answer 252 gram. Okay,
Now guys, you can see it's different. The machine spec is still same, only the density between the polyvinyl chloride and polypropylene give the difference. So just now, the first training example, I give the material is PVC, so density 1.5. The spec of the machine is still same, but the weight of the material for single shot is almost 4.5 gram. But when we change the polypropylene, you get it's nearly half of the weight from PVC. So we just get 252 gram for polypropylene. So same step you have to do for exercise 2. Exercise 2 is the material is engineering material, PLA, polylactic acid. Material density is a bit high, 1.25. Okay, the screw and the dosing are same, the machine is same. So when machine is the same, we know short capacity. Okay, the formula is V multiply with D. So when machine is the same, we already get the volume, previously we done already. So volume V is 277. So now we should get the short capacity. So SC we multiply with D. So V is 277 multiply with density 1.25. So we get the short capacity of this material. So the value is the weight of single shot capacity of this material 346.3 346.3 gram. So next is step exercise 3, still same PET. Let's you try yourself guys with the same formula. SC short capacity equal to volume multiply with density. Density is already given 1.4 gram per centimeter cube, and the volume of the barrel we already know, the machine is still same, so 277. So to get the short capacity is short capacity equal to volume multiply with density. So 277 you multiply with 1.40, you get the short capacity of this material. Exercise, last exercise, okay, for the short capacity. If we see the exercise, this exercise, the material is low density polyethylene and the material density 0.940 gram per centimeter cube. So the machine specs still remain 20 mm and short capacity, the word distant capacity is 220. Okay, let's be two together. So the short capacity formula is short capacity SC equal to V multiply with D. V multiply times with the density. So V277, the value of V, and the density is 0.94. So we get the answer. So very simple to get the machine capacity. The machine capacity, very simple to get the machine capacity. Okay, so let's guide. It's a very simple module to get the knowledge of short capacity. Thank you so much for this topic.
Later I meet you the second session, the section B, for short capacity utilizations.